Student, yesterday we have seen the red blood corpuscles. Now today we will discuss the white blood corpuscles, or which is also called as the leukocytes. Now white blood corpuscles are generally colorless, nucleated, then irregular amoeboid cells. What are these white blood corpuscles? White blood corpuscles are colorless, then nucleated, then irregular, and now amoeboid cells. Due to the amoeboid movement of these cells, now these WBC, now they can move out of the capillary wall, and now this process is called as diapedesis. Yes, what is meant by diapedesis? Yes, due to the amoeboid movement of this WBC, now they can move out of the capillary wall by the process that is called as the diapedesis. Then now in average adult मध्ये साधारणतः in adult the average of these WBC are generally 5,000 to 11,000 per cubic millimeters. Is it clear? How many WBC are present? Now in adult the average now 5,000 to 11,000 per cubic millimeters. Then to increase the white blood corpuscles, now that is called as leukocytosis. What is my leukocytosis? Now to increase the white blood corpuscles, or to increase these leukocyte, that is called as the leukocytosis. Now it occurs during infection, or in case of HIV, then AIDS, now these WBC are increased. They also increase during the pregnancy and newborn babies. Then to decrease the white blood corpuscles, now that is called as leukopenia. What is the leukopenia? Now to decrease the white blood corpuscle, that is called as the leukopenia. Then now that is the temporarily, that means leukocytosis temporarily increase the white blood corpuscle. Now to decrease the white blood corpuscle, that is leukopenia. And now the uncontrolled increase the white blood corpuscles, now that is called as the blood cancer. Yes, and now scientifically that is called as the leukemia. Is it clear? Now that is the white blood corpuscles. Now white blood corpuscles main function is defense mechanism. काय फंक्शनचा व्हाईट ब्लड कॉर्पस्कलचा डिफेन्स मेकॅनिझम. परत पाहून घेऊ की एक वेळ आपण white blood corpuscles. Now what are white blood corpuscles? Now these are the generally the colorless, then nucleated, irregular amoeboid cells. Now due to the amoeboid movement of these cells, now they can easily move out of the capillary wall by the process that is called as the diapedesis. Now to increase the number of white blood corpuscles, that is called as the leukocytosis. Now it occurs
in AIDS, TB patient and etc. Now to decrease the number of WBC, that is called as the leukopenia, and now uncontrolled increase the number of WBC, that is called as the leukemia. Suddenly अचानक जर white blood corpuscles वाढत असेल, is it clear, that is called as the blood cancer and scientific name that is the leukemia. Now the lifespan of white blood corpuscles generally is 3 to 4 days. किती आहे lifespan याचा? 3 to 4 days. After the 3 to 4 days the function is over. Now they are destroyed in liver, spleen. Is it clear? Now white blood corpuscles, they are formed again in red bone marrow, then the lymphoid lymph and spleen मध्ये तयार होतात आहे. Yes. Next part, that is the types of WBC. Now the WBC are of two types, the granulocytes and agranulocytes. किती प्रकार आहे? Main, the WBC are of two main types, which are these granulocytes and second one is the agranulocytes. Now granulocytes कशाला म्हणतात आहे? Granulocytes, that means within the, yes, what are these? Granulocytes are the white blood corpuscles of the leukocytes in which the cytoplasm is granular. म्हणजे ज्या ल्युकोसाइट्स मध्ये सायटोप्लाझम ग्रॅन्युलर राहते आहे त्या ल्युकोसाइट्सला आपण काय म्हणतोय? ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलर cytoplasm means within the cytoplasm there are presence of a spherical secretion vesicle. Granules mean a small spherical secretion vesicle, that is called as the granules, and if these granules are present within the cytoplasm, that is called as the granular cytoplasm. Now granulocyte, it constitute about 72% of the total WBC. किती राहतात आहे? What are the constitutions? It constitute about 72% of the total WBC. म्हणजे जेवढा WBC आहे त्यापैकी 72% granulocytes राहतात आहे. Secondly, within the cytoplasm presence of granules, म्हणजे granular cytoplasms आहे. Then they are developed from the myeloid stem cells. कशापासून डेव्हलप होतात आहे? Myeloid stem cells. That means these myeloid stem cells, now they are present in bone marrow. Once they are formed, now they do not divide. What is the characteristics of myeloid stem? Now myeloid stem, these granulocytes develop from the myeloid stem, and myeloid stems once they are formed, they do not divide. They double divide होत नहीं है. Then within the granulocyte, the presence of lobe nucleus. ज्याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस राहते ते लोब राहते आहेत. Now that is the characteristics of granulocytes. परत एकदा granulocyte. Now these are the leukocyte in which the presence of granular cytoplasm. Now it constitute about 72% of the total WBC. Then in this case the presence of lobed nucleus, and now these granulocytes, they are developed from the myeloid stem cells. The main characters are granulocyte can be divided into three types, or depending upon the staining properties. Now granulocytes are classified into three types: neutrophil, basophil and eosinophil. He types पडतात आहे on the basis of these staining properties. म्हणजे ते ज्या स्टेनिंग प्रॉपर्टीच्या डिपेंडवर करते आहे. तीन प्रकारचे होतात आहे: न्यूट्रोफिल्स आहे, बेसोफिल्स आहे आणि इओसिनोफिल्स आहे.
या बेसोफिलला सायनोफिल्सी म्हणतात आहे. काय म्हणतात आहे? सायनोफिल्स. आणि इओसिनोफिलला ऍसिडोफिल्सी म्हणतात आहे. काय नाव आहे? Now this basophil, which is also called as cyanophils, eosinophil, that is called as the acidophil. पाहू आपण neutrophils. Now neutrophils, these are the granulocyte. Now in this case the presence of several lobe nucleus, and now these neutrophil which stain with the neutral stain or neutral dye. Is it clear? Now it constitute about 70% of the total WBC. परत पाहूया. What are the characteristics of neutrophil? First character, the granulocyte which stain with neutral dyes. Neutral dyes ने stain होतात ते पहिला character त्याचं. दुसरं, it constitute about 70% of the total WBC. Then in this case the presence of several lobe nucleus, म्हणजे न्यूक्लियसचे असे पुष्कळ लोब पडतात आहे किंवा मेनी लोब म्हणा, जनरली 2 to 7 लोब राहतात आहे. Is it clear? Then what are the functions of this neutrophil? Neutrophil now which destroying the pathogen by the phagocytosis. What are the functions of these neutrophil? Now which destroying the pathogen by the phagocytosis. म्हणजे काय करतात आहे? Phagocytosis means generally which engulf the pathogen, and now these pathogens or these bacteria, now they are destroyed. Now that is the functions of the neutrophil. Second one is basophil. Basophil, that is the granulocyte which stain with basic dye, that is called as methylene blue. कशाने dye किंवा कशाने stain घेतात आहे? Basophil, that is the methylene blue. Is it clear? म्हणजे granulocytes असं आहे ते. These granulocyte the stain with the, yes, what? Basic stain, which is the name of basic stain, methylene blue ने stain घेतात आहे. It constitute about 0.5 to 1% of total WBC. म्हणजे साधारणतः जेवढे काही WBC आहे त्यामध्ये 0.5 to 1% राहते याचं पर्सेंटेज. Now in this case the presence of twisted nucleus. Nucleus काय झालेला आहे? ट्विस्ट झाला आहे, twisted nucleus. And now what are the functions of these basophil? Generally these basophil, they are increased or occurs during the allergic condition, and now which secretes heparin, histamine and serotonin. काय करते हैं? secrete basophil heparin, that means the anticoagulant चं काम करते हैं heparin, which prevent the clotting of blood, intact the blood vessel. म्हणजे ब्लड वेसल मध्ये हे हिपेरिन ब्लडचं क्लॉटिंग होऊ देत नाही आहे. इज इट क्लियर? नाउ दीज आर द बेसोफिल. परत पाहून घ्या इकडे. बेसोफिल, these are the granulocyte. Now we stain with basic stain, which is the name of basic stain, methylene blue मध्ये stain होते. Now nucleus is twisted. nucleus याच्यामध्ये राहते. It constitute about 0.5 to 1% total WBC राहते हैं. Then now they occurs during allergic condition, and now they secretes heparin, histamine and serotonin. Now third granulocyte, that is the eosinophil. Now eosinophil we stain with the acidic dye, that is called as the eosine. कशाने स्टेन करते आहे? acidic dye, that is the eosine. म्हणून त्यावरून त्याचं नाव आलं आहे eosinophil. Secondly, it constitute about 1 to 3% of total WBC. म्हणजे जेवढे WBC आहे, what are the percentage of eosinophil?
1 ते 3% राहते आहे. न्यूक्लियस इज बायलो, याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस आहे ते बायलोब्स आहे. And now what are the functions of these eosinophil which destroy the antigen antibody complex? काय करते हैं? Which destroy the antigen antibody complex. They show antihistamine property. दूसरा फंक्शन eosinophilचं काय करते हैं? They show the antihistamine property and against it undergoes detoxification. म्हणजे काय करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. म्हणजे जे काही टॉक्सिन्स आहेत नाउ दिस टॉक्सिन्स आर रिमूव करते हैं. दॅट इज द डिटॉक्सिफिकेशन. नाउ दॅट इज द इओसिनोफिल. परत पाहूया एक वेळ. इओसिनोफिल, नाउ दीज आर द ग्रॅन्युलोसाइट इन विच they stain with acidic dye, that is called as eosin. It constitute about 1 to 3% of total WBC. Now in this case the nucleus is bilobe, and now what are the function? They destroy antigen antibody complex, they show antihistamine property, and now again they are responsible for the detoxification. Now that is the types of granulocytes. The granulocytes. Next type granulocyte. पहिले आपण granulocytes पाहिला. Now आता पाहणार आपण granulocytes. Now granulocytes are generally the leukocyte now without granules. म्हणजे त्याचा जो सायटोप्लाझम्स आहे तो विदाउट ग्रॅन्युल्स आहे, त्यामध्ये ग्रॅन्युल्स नसतात आहे. नाउ ग्रॅन्युलोसाइट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 28% ऑफ टोटल WBC. साधारणतः 28% टोटल WBC मध्ये राहतात ग्रॅन्युलोसाइट. नाउ दे आर डेव्हलप फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल्स. म्हणजे कोणत्या सेल पासून तयार होतात आहे? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मॅरो. अँड नाउ दे can be divided by the mitosis. जसं आपण पाहिलं आहे की ग्रॅन्युलोसाइट मायलॉइड स्टेम सेल पासून होतात, पण ते नंतर डिवाइड होत नाही आहे. लिम्फॉइड स्टेम सेल का होतात? डिवाइड होतात आहे. नाउ इन द ग्रॅन्युलोसाइट द न्यूक्लियर नॉन लोब्युलेटेड. जे न्यूक्लियर राहतात ते नॉन लोब्युलेटेड राहतात आहे अँड न्यूक्लियर लार्ज इन साइज. हे कॅरेक्टर्स आहे ग्रॅन्युलोसाइटचे. परत पाहूया. ग्रॅन्युलोसाइट, that is the leukocyte in which the cytoplasm is without granules. How many percentage? It constitute about 28% of total granulocyte राहतात आहे म्हणजे WBC च्या टोटल मध्ये. then nuclear non nucleated राहते आणि large in size राहतात आहे. And now these are granulocytes, they are developed from the lymphoid stem cells. Now depending upon the function, granulocytes are of two main types. दोन प्रकार आहेत granulocytes चे, lymphocyte and monocyte. Now what are the characteristics of lymphocyte? पहला कैरेक्टर, lymphocytes are the smallest WBC among all leukocytes. जेवढे ल्यूकोसाइट्स आहेत, जेवढे WBC आहे त्यामध्ये सर्वात स्मॉल साइजचे कोणते राहतात आहे? लिम्फोसाइट. म्हणून त्याला म्हणतात these are the smallest WBC. Now it constitute about 25 to 30% of the total WBC. म्हणजे जे काही टोटल WBC आहे त्याच्यामध्ये याचा पर्सेंटेज साधारणतः 25 ते 30% राहते आहे. नाउ इट कंटेन द लिम्फोसाइट कंटेन द लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. त्यामध्ये जे न्यूक्लियस राहते ते लार्ज राहते आहे, स्फेरिकल राहते आहे. अँड नाउ द सायटोप्लाझम इज विदाउट ग्रॅन्युल्स. सायटोप्लाझम कसा आहे? तो विदाउट ग्रॅन्युल्स आहे. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन्स ऑफ दिस लिम्फोसाइट. Now against these lymphocyte is of two types, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte, now they are mature in bone marrow.
ते बोन मॅरो मध्ये मॅच्युअर होतात, म्हणूनच त्याचं नाव दिलं आहे बी लिम्फोसाइट. दे आर मॅच्युअर इन द in the bone marrow. And now what are the functions of these B lymphocyte? B lymphocyte is concerned with the antigen production, that means which control the humoral immunity, and now it is responsible for antigen antibody immunity. म्हणजेच काय की बाहेरच्या पॅथोजननी जर अटॅक केला तर आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात आहे आणि ते अँटीबॉडी डिफेन्स करतात आहे म्हणजे अँटीजन अँटीबॉडी इम्युनिटी त्याला म्हणू आपण. नाव नेक्स्ट टाईप टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट नाव दे आर मॅच्युअर इन थायमस, नाव विच इज द ग्लँड्स जनरली नियर द हार्ट्स जो राहते आहे. टी लिम्फोसाइट they are mature in thymus, and now these T lymphocyte they are responsible for cell mediated immunity. Cell mediated immunity म्हणजे काय तर ह्या ज्या सेल्स आहेत म्हणजे ज्या टिम्फोलाइट्सच्या टी लिम्फोसाइट जे आहेत त्या सेल डायरेक्टली पॅथोजनवर अटॅक करतात आहे. याच्यामध्ये ह्या सेल ज्या बी लिम्फोसाइट आहेत अँटीजन तयार करतात, अँटीबॉडीज तयार करतात आणि नंतर त्या पॅथोजनवर अटॅक करतात आहे. परंतु इथे तसं नाही. इथे ह्या सेलच काय करतात आहे दे रेकॉग्नाइज, त्या सेलला रेकॉग्नाइज करतात आहे आणि नो दे कॅन बी डिस्ट्रॉइड, त्याला डिस्ट्रॉइड करतात आहे. टी लिम्फोसाइट नाव अगेन्स्ट विच इज कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 सब टाइप सेल्स आहे. हेल्पर टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट, मेमरी टी लिम्फोसाइट अँड सप्रेसर टी लिम्फोसाइट. म्हणजे हेल्पर टी सेल्स काय करतात आहे नाव वी स्टिम्युलेट द किलर टी लिम्फोसाइट. किलर टी लिम्फोसाइटचं कार्य काय आहे नाव दे डिस्ट्रॉय और दे किल द पॅथोजन, पॅथोजनला किल करतात आहे. मेमरी टी लिम्फोसाइट्स आपल्याला नाही आहे 12वी मध्ये त्याचे फंक्शन्स वगैरे, आपल्याला फक्त सब टाइपचे नाव दिलेले आहेत एक माहितीसाठी. मेमरी टी लिम्फोसाइट नाव टू रेकॉग्नाइज द पॅथोजन अँड नाव देर इनकाउंटर, त्याचा इनकाउंटरच करून टाकतात आहे. तर सप्रेसर टी लिम्फोसाइट विच सप्रेस द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दिस जे काही असतात पॅथोजन त्याची ऍक्टिव्हिटी सप्रेस करते आहे. तर हे झाले टी लिम्फोसाइट. नाव परत पाहून घ्या. Lymphocyte. Now lymphocyte, these are the granulocyte. Now it constitute about 25 to 30% of the total WBC. Lymphocytes are the smallest WBC, सर्वात small राहतात, which contain the large spherical nucleus and cytoplasm is without granules. दोन प्रकारचे लिम्फोसाइट्स आहेत, बी लिम्फोसाइट अँड टी लिम्फोसाइट डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. बी लिम्फोसाइट मॅच्युअर इन बोन मॅरो, बोन मॅरो मध्ये होतात म्हणून त्याचं नाव बी लिम्फोसाइट दिलं. टी लिम्फोसाइट मॅच्युअर इन द थायमस मध्ये होतात. काय काम आहे बी लिम्फोसाइटचं अँटीबॉडी प्रोडक्शन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अँटीजन अँटीबॉडी इम्युनिटी. म्हणजे जे काही पॅथोजन्स आहे बॅक्टेरिया व्हायरसेस आहे नाव त्यांनी जर आपल्या बॉडीमध्ये अटॅक केला तर लगेच आपली बॉडी काय तयार करते अँटीबॉडी तयार करते आणि डिफेन्स करते, आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट करते. टी लिम्फोसाइट नाव दिस टी लिम्फोसाइट विच इज मॅच्युअर इन द थायमस and now which control or which is responsible for cell mediated immunity. आणि ह्या टी लिम्फोसाइट 4 सब टाइपचे आहेत. हेल्पर टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट, देन मेमरी टी लिम्फोसाइट अँड सप्रेसर टी लिम्फोसाइट. दुसरा प्रकार आहे मोनोसाइट. नाव मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट WBC. कशा आहे ते लार्जेस्ट, सर्वात जास्त लार्जेस्ट WBC. It constitute about 3 to 5% of the total WBC. किती पर्सेंट मध्ये सापडतात 3 ते 5%. Now it contain the large
किडनी शेप न्यूक्लियस किंवा त्याला बीन शेप म्हणतात आहे. Is it clear? Bean shape or kidney shaped nucleus. And what are the functions of these monocytes? These monocytes now they can give rise to the macrophages. काय फॉर्म करतात आहे? Macrophages. And these macrophages destroy the bacteria, dead or damaged tissue by the phagocytosis. म्हणजे हे फॅगोसायटोसिसच काम करतात आहे. परत पाहून घ्या. मोनोसाइट, these are the granulocyte now which contain generally the large kidney shape or bean shaped nucleus. Then it constitute about 3 to 5% of the total WBC, and against the cytoplasm is without granules. Functionally now they are phagocytic function carry करते हैं. म्हणजे काय करते हैं? Destroy the bacteria, dead or damaged tissue by the phagocytosis. त्याच्या अगोदर काय फॉर्म करते हैं? These monocytes now they initiated or they gives rise to macrophages. आणि मग या macrophagesचा काम काय? अमिबॉइड मूवमेंट राहते macrophagesची. Now generally these macrophages they attack the pathogen, disease causing जे organisms आहे, pathogen means disease causing microorganism त्याला attack करते हैं. And in this way now which protect the body. Now that is the monocyte. And now here to complete it the white blood corpuscles and their different types. चॅनल आपण अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रांना सबस्क्राईब करायला सांगा. ज्यामुळे 12वी बायोलॉजीचे जेवढे काही चॅप्टरचे व्हिडिओ आहेत ते आपण यूट्यूबवर अपलोड केलेले आहेत आणि करणार आहेत ते तुम्ही पाहू शकता.